Okay, wish you all a very good day, and I would like to welcome you all to our YouTube channel, Edu Ceylon YouTube channel. So, I think අපි අද ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ව Edu Ceylon කියන YouTube channel එකට ඉදන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න යන්නේ අපේ English as a life skill කියන education අපේ course unit එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ විදිහට පටන් ගන්න යන්නේ. ඉතින් අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ present continuous tense අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඉතින් අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්තා simple present tense, simple past tense සහ simple future tense අපි ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් අපි අද ඉගෙන ගන්නට යන්නේ present continuous tense. එහෙම නැත්නම් continuous tenses ටික තමයි අපි මෙතනදී ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපිට එතනදී හම්බ වෙනවා present continuous tense ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා past continuous tense සහ අපිට හම්බ වෙනවා future continuous tense කියන tenses තුන මේ continuous tense ගැන කතා කරද්දී. ඉතින් මුලින්ම අපි ඊට කලින් මම කියන්නම් ඕගොල්ලන් තාම අපේ YouTube channel එක subscribe කරේ නැත්නම් YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක ඔබන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට අපි දාන ඊළඟ වීඩියෝ එක මේ course unit එකේ free course unit එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් පහළ description එකේ තියෙනවා ඒකට දාලා link එක. ඔයාට ඒ link එකෙන් අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකට කලින් දාපු වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි එහෙනම් නැවතත් අපේ පාඩමට එමු. So today we are going to learn about the present continuous tense. So I have given you here a very brief introduction about the present continuous tense. මම ඔයගලන්ට පොඩි introduction එකක් දීලා තියෙනවා present continuous tense පිළිබඳව. So according to this definition, present continuous verb tense indicates that an action or condition is happening now frequently and may continue into the future. ඉතින් මේකදී අපි කතා කරන්නේ මොකක් හරි tense එකක්. ඒකෙන් යම්කිසි සිද්ධියක් හෝ යම්කිසි ක්‍රියාවක් මේ දැන් සිදුවෙන එහෙම නැත්නම් නැවත නැවතත් හැමතිස්සෙම සිදුවෙන එහෙම නැත්නම් ඒ වගේම ඒ ක්‍රියාව හැමතිස්සෙම සිදුවෙන දැන් සිදුවෙන වගේ ඒ ක්‍රියාව අනාගතයට පවතී. එහෙම නැත්නම් අනාගතයට සිදුවේයි කියන අදහස එක්ක අය වගේ දෙයක් කතා කරන්නට තමයි අපි present continuous tense use කරන්නේ. ඉතින් අපි මේකෙදිත් කලින් වගේම කොහොමද positive sentence එකක් හදාගන්නේ ඊට පස්සේ negative sentence එකක් කොහොමද හදාගන්නේ සහ question sentence එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක පිළිබඳව තමයි අපි study කරන්නේ. I think when we are talking about the positive sentence, how to build up a positive sentence, here we have a very short format for that, right? So according to the format, the first there is we have subject, right? We have the subject. So according to subject, next we have am is subject එකට අනුව අපිට ඊගාවට හම්බ වෙනවා am is. So if it is I, ඉතින් subject එක ඉස්සෙල්ලා අපිට I කියන එක හම්බ වෙනවා නම් අපි මෙතනදී මේවට කියන අපි be verbs කියලා am is අපි කියන be verbs කියලා. ඉතින් අපිට I කෙනෙක් කෙනාට use කරන be verb එක තමයි am. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට වෙනත් singular noun එකක් හරි එහෙම නැත්නම් singular pronouns හම්බුනොත් එහෙම singular pronouns කියන්නේ he she it ඒව හම්බුනොත් එහෙම අපි use කරන be verb එක තමයි is. අපි use කරන be verb එක තමයි is. Then after, if it is a plural pronoun or a plural noun used as a subject, the be verb used is are. Right? අපි plural pronoun එකක් හරි plural noun එකක් හරි අපි use කරොත් එම subject එක විදිහට එතනදී අපිට හම්බෙන be verb එක තමයි are කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ then after we have the verb, but the verb is with the ing. නැත්නම් ing form එකෙන් තමයි verb එක තියෙන්නේ. As examples, running, selling, walking, working and studying. Right? Then after finally we have the object or the rest of the sentence. හරිද? ඉතින් මේක තමයි අපි use කරන format එක positive sentence එකක් හදාගන්න present continuous හදාගන්න. Right? So I have given you a very small set of examples here. I am working. She is wearing her new hat. Chris is writing a letter. She is eating. The phone is ringing. We are having dinner. Finally, you are listening to me. ඉතින් ඔය ටික තමයි මෙතන දීලා තියෙන examples ටික බලන්න. I නම් am verb එක ing වලින් දෙනවා. She නම් is verb එක ing. Chris කියන්නේ singular. එයාට is කියන එක දීලා දෙනවා. She කියන්නේ singular. එයාට is එක. The phone කියලා කියන්නේ singular noun එකක්. එයාට අපි දීලා දෙන be verb එක is. We කියන්නේ plural noun එකක් plural pronoun එකක්. එයාට අපි are කියන එකත් එක්ක verb එක ing දීලා ඊට පස්සේ අපි you කියන එකත් මෙතනදී plural එකක්. ඉතින් එයාටත් අපි are කියන එක දීලා තමයි verb එක ing වලින් තියලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඒ knowledge එකත් එක්ක අපි යනවා exercise එකකට. exercise එක මෙතන දීලා තිනවා. ඔයාලා මේ note එක මේ exercise එක ඔයාලගේ පොතේ ලියාගෙන මම කලිනුත් කිව්වා. කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා ඔයාලට මතක ඇති පොතක් maintain කරගන්න කියලා මේ course unit එක. නැත්නම් මේ videos ටික
ටික බලද්දි ඒ පොතේ ඔයාලා මේ question එක මේ exercise එක ලියාගෙන මේක attempt කරන්න. හොඳයි. ඉතින් ඔයාලා මේක attempt කරාට පස්සේ මම ඕගොල්ලන්ට answers ටික කියන්නම්. right okay අපි එහෙනම් බලමු answers ටික කොහොමද එන්නේ කියලා. first we have අපිට මෙතනදී තියෙනවා question 10 එක අපිට first one එක please be quiet. ඉතින් මතක තියාගන්න මේකට අවශ්‍ය උත්තර ටික මේ උඩ දීලා තියෙනවා. ඒ උත්තර එහෙම නැත්නම් verbs ටික උඩ දීලා තියෙනවා. ඒ verbs නිවැරදි ගැලපෙන verb එක තෝරගෙන ing form එකෙන් දාන්න ඕනේ. ඉතින් ing form එකෙන් දාන්න කලින් අපිට මෙතන subject එක බලලා ඒ subject අදාළ be verb එක මොකක්ද කියන එකත් බලලා තමයි අපිට දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් following එක please be quiet. I මෙතනට එහෙනම් මොකද්ද I මෙතනට හරියන්නේ work කියන එක work කියන එකත් එක්ක මෙතන අපි දාන්න මොකද I am working right then after we have where's John he's in the kitchen he is cooking you on my foot you know you are standing on my foot ඔබ මගේ පාදයේ උඩ ඉඳගෙන හිටගෙන ඉන්නේ then after look somebody in the river bracket blank එකක් දීලා look somebody blank then in the river somebody is swimming in the river then after we are here on holiday we are staying at the central hotel we are staying at the central hotel ඉතින් central කියලා sorry staying කියලා කියන්නේ අපි ඉන්නවා එහෙම නැත්නම් අපි නැවතිලා ඉන්නවා කියන එක ඊට පස්සේ where is Anne ඒ මොකද්ද Anne කොහෙද කියලා අහනවා ඊට පස්සේ she blank එකක් දීලා a shower she is having a shower then after seventh one they blank a new theater in the city center at the moment ඔවුන් city center එක නැත්නම් නගර මැදේ නව මොකද සිනමා ශාලාවක් මේ අවස්ථාව වෙනකොට මොකද්ද මෙතනට building they are building then finally the eighth one I blank now then after we have goodbye මොකද්ද I නම් am අපි දන්නවා I am උඩින් බලන බ්‍රැකට් එක මොකක්ද මෙතන තියෙන්නේ කියන බොක්ස් එක ඇතුලේ go එයා එහෙනම් ing එක going I am going මම මේ ටික ඔයාලට බෝල්ඩ් කරලා පෙන්නන්නම් එතකොට නිවැරදිව ඔයාලට answers ටික බලා ගන්න පුළුවන් I will bold the answers so you can see the answers very clearly right okay so these are the answers that you have to give for the brackets sorry the blanks okay so those are the answers that we have to given for the exercise okay now let's move into the formation of a negative sentence when we are talking about the present continuous tense right okay the format now let's see the format of the negative sentence of present continuous tense okay so according to the format here first we have the subject then after according to the subject we are having the am is are plus not right am is are plus not ඉතින් am is are එක තමයි අපි ඒ be verb එකත් එක්ක තමයි අපි not කියන එක use කරන්නේ then after as the previous we have the verb plus ing and finally object right object of the rest of the sentence ඉතින් අපිට මේකේ ඉස්සෙල්ලාම subject එක හම්බ වෙනවා ඊට පස්සේ subject එක ස්වරූපය අනුව අපි am is are කියන be verb එක තියෙනවා එයාව අපි තියන්නේ මේක negative කරන්න ඕන හින්දා not කියන එකත් එක්ක තමයි ආව තියන්නේ ඊට පස්සේ verb එක ing form එකෙන් කලින් වගේම positive sentence එකක් හදලා තිබ්බා වගේම ing form එකෙන් තියෙනවා ඊට පස්සේ අපිට object එක එහෙම නැත්නම් මේ sentence එක rest එක අපිට ඊට පස්සේ තියන්න පුළුවන් so here I have given you the examples මම මෙතන examples දීලා තියෙනවා according to the examples you can see and you can get a clear idea about formation of a
negative sentence when we are using the present continuous tense, right? ඉතින් අපි බලන්න මේකේ තියෙන examples ටික කියවලා බලමු. I am not reading the book. He is not studying now. They are not working in the bank. She is not teaching to the students of grade 9. You are not eating apple. right? ඉතින් ඔය වගේ තමයි මේකේ examples දීලා තියෙන්නේ. බලන්න මේකේ subject එක අනුව කොහොමද be verb එක වෙනස් වෙන්නේ සහ කොහොමද අපි verb එක ing එකත් එක්ක තියන්නේ කියන එක පිළිබඳව ඔයාලා අවධානය යොමු කරන්න. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ so now we are having a small exercise. There we have to complete 5 sentences and there are brackets. So you have to use the in the brackets you have to use these words inside the brackets in present continuous tense but in the negative form, right? So here we have the first one. ඉතින් මේක ඔයාලා ලියාගෙන මේක attempt කරන්න, then after you can see the answers when I read, right? ඉතින් මම ඔයාලට answers දෙන්නම් දැන්. ඉතින් මේක ලියන්න ඉස්සෙල්ලාම ලියාගෙන මේකට answers ටික ඔයාලා දීලා ඊට පස්සේ මම උත්තර ටික කතා කරන්නම්. Okay, now let's see the answers for the blanks, right? First one we are having he, then after we are having a blank and bicycle, and inside the brackets we have the verb right, right? එහෙනම් අපි මෙයාව අපි negative එකෙන් දාගන්න he කියන එක නට is not, he is not riding, he is not riding bicycle. I am not driving, I am not driving a bus. They are not learning in the school. She is not working in the bank these days. Finally, the policeman is not running after the thief, right? The policeman is not running after the thief. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට මේකේ answers ටික ගන්න තියෙන brackets වලට අදාළව, sorry, the blanks වලට අදාළව මම මේ ටික bold කරන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට clearly මේ ටික visible වෙනවා, right? Second one, third one, fourth one, the final. Right, so those are the answers for the question 11 or the exercise 11. Right, now let's move into the next one, the question, right? Formation of a question when we are using the present continuous tense. Okay, now here also I have given you 2 formats for preparing a question using the present continuous tense. Both are very similar, right? Only the difference is we are having WH in the second form, right? හරි. ඉතින් බලන්න පළවෙනි form එක. ඒකෙදි අපි කරන්නේ මොකද්ද? අපිට දීලා තියෙන be verb එක තමයි අපි sentence එකේ ඉස්සරහට ගන්න question sentence එකක් හදාගද්දි. හරිද? ඉතින් බලන්න මේක subject එක, මේකෙදිත් අපි subject එක අනුව තමයි අදාළ be verb එක තියන්නට ඕනේ ඉස්සරහෙන් තිබ්බට, right? ඉතින් subject එක amද එහෙම නැත්නම් sorry, subject එක Iද එහෙම නැත්නම් වෙනත් singular noun එකක්ද plural noun එකක්ද කියලා බලලා ඒ අනුව am, is, are කියන එක ඔයගලට දාන්න පුළුවන්. I think so. If it is if it is I comes as a subject, we use the be verb am, right? So if it is a singular noun or a singular pronoun as he, she, it, we use the be verb is, right? Then after, if it is a plural noun or a plural pronoun which are called as you, they, and we use the be verb are in the front. Right, so according to that, then after we have the, so according to that we are having am, is, are in the front, then after we have the subject, then after we are having the verb plus ing as previous, then after we are having the object or the rest of the sentence at the very back of the sentence, right? Then after, let's move into this next format. Here we have what is the difference of the difference with the previous one is we are having WH questions and the very front. WH questions අපි ඉස්සරහටම WH questions දාගෙන තමයි මේක හදන්නේ. ඉතින් බලන්න WH දාලා තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ කලින් format එකම use කරනවා am, is, are. ඊට පස්සේ අපිට subject එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ verb එක ing form එකෙන් සහ අවසානයේ object එක දාලා අපි ලියනවා. එහෙම නැත්නම් object එක දාලා question එකක්
අපි build up කරගන්නවා question sentence එකක් අපි build up කරගන්නවා. So I have given you another set of examples here. According to the examples you can see, what are you eating for dinner? What are you eating for dinner? It is a WH question. Then again we are having another WH question, starts with why. Why are you running? Why are you running? Then after normal question එකක් අහලා තිනවා, are you feeling better now? Are you feeling better now? Then after, where is your father working? Where is your father working? Then after, is he coming today? Is he coming today? Okay, next we have the another exercise, the exercise 12 or the Q12, under the formation of a question using the using the present continuous tense. Here you have 10 sentences to be make up, right? 10 sentences 10ක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා brackets ඇතුලේ words කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන question එකක් තමයි මේ words ටික use කරගෙන question එකක් build up කරන්න තියෙනවා. එතකොට ඒකෙදි ඔයගොල්ලෝ am is කියන be verb එක use කරන්නත් හරියට දාන්නත් ඕනේ මේ sentences හදලා. ඉතින් මේකත් ඔයාලගේ notebook එකේ ලියාගෙන කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට answers ටික කියන්නම් ඊට පසුව. Right, now let's see the answers for these questions. First one, working Paul today. Right, then මේක කොහොමද හදන්නේ? Paul කියන එක තමයි මේකේ අපි ගන්න subject එක විදියට. එහෙනම් Paul කියන singular යට අපි දානවා is Paul working today. Then the second one, we have what are the children? Children කියන ළමයි the plural එක children doing. The children doing. Then the third one, you listening to me. You කියන එක නම් මේ දෙන subject එක යට ඉන්නේ are you listening to me? Then here we have the fourth one. Where are your friends going? Fifth one, your parents television watching. කොහොමද මේකෙදි පිච් එකක් නැහැ. එහෙනම් අපි your parents කියන කෙනාට දාලා ගන්න. යාව subject එකක් විදිහට දාගෙන your parents කියලා කියන්නේ plural. මොකද parents ඉතින් PO කියන එක ඒක plural. අපි ඒකට use කරනවා are your parents watching television? Then sixth one, what is man cooking? Then seventh one, why you looking at me? Why are you looking at me? Then eighth one, coming the bus. Is the bus coming? Then the ninth one, what you for dinner having? What do you, what are you having for dinner? 10th one, the final one, working your father today. How it is formed? Is your father working today? Right. So those are the answers. ඉතින් මම ඒත් එක්ක මේක කරන ගමන් ඔයාලට මතක් කිරීමක් ඔයාලට දැනුම් දීමක් කරනවා. මේ හදලා තියෙන සියලුම notes හදලා තියෙන්නේ පාසල් සහ විශ්වවිද්‍යාල. ඔබගේ පාසලේ ඔබගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඔබට උගන්වන
සිලබස් වලට අනුකූලව තමයි මේ ඔක්කොම notes මේ questions හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔබ පාසල් යන කෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් වෙන්න පුළුවන්. උපාධි අපේක්ෂකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔබ යම්කිසි රැකියාවක් කරන අයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියලු දෙනාටම මේ අදාළ course එක මේ free course එක නැත්නම් මේ videos ටික ඔයගොල්ලන්ට හැමෝටම එක හා සමානව ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපේ මේ videos ටික බලන්න, මේවා කරන්න, මේ දේවල් ලියන්න කියන එක මම නැවතත් ඔයගොල්ලන්ට මතක් කිරීමක් කරනවා. Okay. Now with that we are that is the end of the present continuous tenses where we have learned about the how to form a present continuous tense with a positive sentence. Then after we learn how to create a negative sentence. Then after we learned how to prepare a question sentence using the present continuous tense. So with that, we will move into the next unit, the past continuous tense. Right, අපි ඊගාවට past continuous tense එකට අපි යනවා. ඉතින් past continuous tense එකේ චූටි අපිට පොඩි definition එකක් දීලා තියෙනවා. Here we also having a here also we have an introduction for the past continuous tense. So according to the introduction, the past continuous tense refers to a continuing action or state that was happening at some point in the past. ඉතින් මේක මම පොඩි ඔයගලන්ට පොඩි timeline එකක් පෙන්නලා මේක වඩාත් පැහැදිලිව ඔයගලන්ට කියන්නම්. ඉතින් timeline එකක් කියලා කිව්වොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහේ අපි timeline එකක් අරගන්නවා. මෙහෙම තනි ඉරක් මේක අපි කියනවා timeline එකක් කියලා. ඉතින් මේ timeline එකේ මේ තියෙන දැන් point එක මේ පොයින්ට් එකෙන් පස්සට මේ පොයින්ට් එකෙන් පිටිපස්සට සීන සිළුමු දේවල් අපි අතීත කාලයට ගන්නෙ. ඉතින් මෙන්න මේ කාලය අතරතුර මෙන්න මේ කාලය අතරතුර යම්කිසි සිද්ධියක් මේ කාලය අතරතුර යම්කිසි සිද්ධියක් සිදු වෙනවා. ඒ සිදු වෙන සිද්ධිය අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී පටන් ගන්න මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී ඒක ඉවර වෙනවා කියන එක අපි හිතමු. එතකොට ඒ ක්‍රියාව අතීතයේදී තමයි සිදු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ක්‍රියාව සිදු වෙන කාලය මෙන්න මෙතන මේ තියෙන කාලය අතරතුරදී අපි ඒ ක්‍රියාව සම්බන්ධව අපි කියනවා නම් මේ කාලය අතරතුරදී අපි කියනවා නම් එතකොට ඒ වෙලාවේදී අපිට ඒ ක්‍රියාව පටන් ගත්තේ අතීතයේ ඒක ඉවර වෙන්නේ අතීතයේ නමුත් ඒ අතරතුරදී මේ අතරතුරදී අපි යම්කිසි මොහොතකදී අපි මේ ක්‍රියාව සම්බන්ධව කියනවා නම් මේ යම්කිසි මොහොතක් ගැන අපි කියනවා නම් අපි ඒකට යූස් කරගන්නා past continuous tense එක. Right? I think so. Here also we are learning how to create a positive sentence, a negative sentence, and how to create a question sentence using the past continuous tense. I think so. Now let's move to the first format under the positive sentence. Here we have the format. ඉතින් මෙතනදී අපිට තියෙනවා මේකේ format එක බලා ගන්න. අපිට මෙතනදී හම්බ වෙනවා subject එක. ඊට පස්සේ was were verb එක ing form එකේ මොකද එයා continuous නිසා ඊට පස්සේ අපිට object එක. ඉතින් මේකෙදි මෙන්න මේ was were කියන එක නා අපි use කරන්නේ මෙයා past කියන එක පෙන්වන්න. මෙයා continuous කියන එක පෙන්වන්න අපි verb එක ing form එකෙන් තියනවා. Then after we can place the object or the rest of the sentence. ඉතින් බලන්න මේකෙදි මේ was were කියන එක නා කොහොමද දාන්නේ? was were කියන එක නා දාද්දි මතක තියාගන්න අපි I කියන එක්කිනාට හෝ වෙනත් ඕනම singular pronoun එකක් හෝ singular noun එකක් subject එකක් විදිහට යොදවද්දී අපි was කියන එක්කිනාව තමයි දාන්නේ. was කියන එක මේක ඇවිල්ලා be verb එකේ past form එක. be verb එකේ past form එක. කියන්නේ නැත්නම් am is ආලගේ past form එක තමයි මේ was were කියලා කියන්නේ. Right? Then again if we are using a plural pronoun or a plural noun as a subject, we use was be verb. We use the be verb were කියන එක තමයි use කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක continuous නිසා verb එක ing form එකෙන් තියෙනවා. Finally we can have the object. Right? I think so. Here I have given you a set of particular examples. According to the examples, I was watching TV at 10 o'clock yesterday. I was watching TV at 10 o'clock yesterday. Then after they were going to school when they met with an accident. They were going to school when they met with an accident. Then after he was looking for you. He was looking for you. Then after she was going for work yesterday 8 a.m. She was going for work yesterday 8 a.m. Then after it was barking at the stranger. It was barking at the stranger.
right. ඉතින් මේකේ ඔයාලා identify කරගන්න මොනවාද මේකේ subject එක මොකද්ද මේක use කරලා තියෙන be verb එක මොකද්ද සහ මේකේ use කරන අපි verb එක මොකද්ද verb එක කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක මේ note එක ලියාගෙන ඔයාලා මේවා analyze කරලා දාගන්න. right මේවට ඉරි ගහලා මේ මොකද්ද ඊට පස්සේ මේ මොකද්ද සහ මේ මොනවද කියන එක ඔයාලා ලියා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ තමයි they were going, right. He was looking, she was going, I was sorry it was barking. අන්න ඒ වගේ මේවා ඇනලයිස් කරලා ඔයාලගේ නෝට් එක හොඳ ලස්සනට හදා ගන්න. Okay, then after we are having an exercise here. හරිද? අපිට පොඩි exercise එකක් තියෙනවා. right මම මේක පල්ලෙහාට ගන්නම්. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලිව මේකේ පාර ලියා ගන්න පුළුවන්. Okay. Right. I think exercise එක කරන්න බලන්න මේකේ කරන්න තියෙන so according to the guidelines given complete the sentences given below in past continuous tense use the words in the brackets in the past continuous tense. ඉතින් past continuous විදිහට තමයි use කරන්නේ මේ අපේ sentences build up කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ blanks දීලා තිනවා මේ blanks වලට word එක අපිට අගට දීලා තියෙනවා verb එක brackets ඇතුලේ ඒ verb එක past continuous වලින් අප දාලා මේ sentence එක build up කරන්න තමයි තියෙන්නේ. නැත්නම් complete කරන්න තමයි තියෙන්නේ. So now please write this down in your book or your notebook. Then after start writing the answers. Okay, now let's discuss the answers. අපි බලමු මේකේ කොහොමද answers ටික ගන්න කියන එක. Right, first of all we are having work. Right, work කියන එක දීලා තියෙනවා. මෙතන he කියන එක දීලා තියෙනවා. එහෙනම් he was working. Then after we having walk and මෙතන දීලා තියෙන subject එක she. එහෙනම් she was walking. Then after it and the verb is rain, as the it means the singular one, I use it was. Then raining. Then after we have he as the subject and inside the brackets the verb is given as where. Where? Sorry. Where. This is make pronounce කරන where කියන එක විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා he කියලා singular. Then after we are using he was wearing. He was wearing. Then after we have I and the verb is watch. I was watching. Watching. Then after she was studying. She was studying. Seventh one, he was reading. He was reading. Then after it was drinking. It was drinking. Then after they is we consider it as a plural. They කියන එක plural එකක් විදිහට අපි we consider කරන. එහෙනම් they නම් මොකද්ද? were. They were having. Then finally we have you were playing. You were playing. Right. So those are the answers. All them also. So too easy to understand. Be easily visible. Right. Then after we have was wearing, was watching, was studying, was reading, was drinking, were having, and finally were playing. So likewise, those are the answers. So now you can correct it. One thing, මේක ඔයාලා ලියපු answers එක compare කරලා බලන්න ඔයාලා හරියට answers ලිව්වද කියන එක. Right. Okay. So with that, we are moving to the next one. The formation of a negative sentence when we are talking about the past continuous tense. The negative sentence එකක් කොහොමද හදන්නේ කියන එක බලන්න. Here we have the format. Very easy it is.
it's very easy. අපි මේකදී කරන්නේ subject එක දාලා ඊට පස්සේ අපි use කරපු base sorry be verb එකේ be verb එක past form එකට අපි ගත්තේ was verb කියන එක දෙන්න. ඒ දෙන්නට අපි use කරන not එක because this is a negative sentence. මේක negative sentence එකක් නිසා මේ අපි use කරන be verb එකේ past format එකෙන් past format එකෙන් තියෙන past form එකෙන් තියෙන be verb එක කෙනාට තමයි අපි not කියන එක add කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි verb එක ing form එකෙන් තියෙනවා. Then after we are having the object or the rest of the sentence at the very back. right. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේකේ format එක හදාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක බලමු පොඩි මෙතන දීලා තිනවා I she he sorry I he she it. Then after with that we are using was not. Then after the verb in ing, then if it is a plural pronoun or a plural noun using as a subject we have were. With that we are using not because this is a negative sentence. Then after finally we have the sorry then after we have verb in ing, and finally we have object or the rest of the sentence. Now let's move into some examples of this negative format. right. Example sentences ටිකක් දීලා තිනවා බලන්න. I was not drinking my tea. I was not drinking my tea. It was not barking to the stranger. It was not barking to the stranger. It was he was not working at the post office. He was not working at the post office. Then after she was not waiting for the bus. She was not waiting for the bus. And finally, you were not coming to work. You were not coming to work. Right. Then after we are having another set of exercises to do. අපි මේ ගාවට තියෙන පොඩි exercise එකක් කරන්න. What you have to do here is complete the sentences in negative. Use the words in the brackets in past continuous tense. හරි අපිට මේකද මේ sentences ටික negative විදිහට complete කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ brackets ඇතුලේ අපිට verbs දීලා දිනවා. ඒවා past continuous tense එකෙන් තියන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලගේ පොතේ ලියාගෙන දැන් කරන්න ගන්න මම answers ටික කියන්නම්. Okay, now I will give you the answers. Let's see. She walked. She was not working. Not working. Then after he was not riding. He was not riding. Then after it was not barking. Then after we have he was not eating. She was not reading book. They මෙතන තියෙන they කියන එක යාට දෙන්න අපි were not. They were not in the dinner. Then after you were not going. You were not going. Then after the bus කියන එක. The bus was driving faster. The bus was driving faster. Then after we have the man, sorry, the man. Right? What is the man? That means it is a singular. So we use the man was not running along the road. Then finally we have the ship. The ship means it is a negative. Sorry, it is a singular. The ship was not sailing. Okay, so those are the answers for the question or the exercise number 14. Right, ඒවා තමයි මේකේ තියෙන answers ටික. For you to easily visible, I will bold them. Right, passing හඳුනා ගන්න මම bold කරනවා.
So with that, I will repeat the answers with the sentence. All sentences I will be repeating. Right? මුළු sentence එක මම කියන්නම් කොහොමද මේ sentence එක කියවන්නේ කියන එක. එතකොට ඔයාලටත් මේවා ලියලා කියවන්න පුළුවන්. බලන්න පළවෙනි එක, she was not walking along the road. Then second, he was not riding a bicycle. And then it was not barking to the stranger. Then he was not writing a letter. Then after, she was not reading a book. Then after, they were not cooking the dinner, right? They were not cooking the dinner. Then after, you were not going to school. And then the bus was, sorry, the bus was not driving faster. Then after, the man was not running along the road. The ship was not sailing on the sea. Right? So likewise, anything ඒ විදිහට තමයි අපි මේකේ answers ටික ගන්න. With that, we are moving to the next part. Formation of a question under the past continuous. ඉතින් මේකෙදි අපි ගන්න අපේ format එක likewise. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි format එක ගන්නෙ. ඒකෙදි අපි කරන්නේ අපිට තිබ්බ be verb එක අපි ඉස්සරහට ගන්නවා. be verb එක past form එක අපි ඉදිරියටම sentence එකේ ඉස්සරහට අරගෙන ඊට පස්සේ අපි subject එක දාලා then after we are having the verb in ing form and finally we have the object, right? According to the subject we are placing the be verb as was were. If it is a singular, as I said earlier, singular or it is I, we using the was, but it is a plural, we are using verb as the be verb. Then after we are having subject, then after the verb plus ing or the verb in ing form, and finally we are having the object at the very end. So again, I have given you a set of examples. According to the examples, let's read them. Was I doing my homework at 10 o'clock yesterday? Then after, were they watching TV at 9 o'clock last Monday? Was he going to work yesterday? Was she working when you go there? Were you reading a book? Were you reading a book? ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේකේ examples ටික තියෙන්නේ. Now let's move into an exercise. Now let's move into an exercise. Okay. You have 10 sentences here. What that means? Okay, you can see the question or the exercise. Now please write them on your book and try to give the answers. Okay, now I will discuss the answers. I will give you the answers. For the first one, he was going for work. He was going for work. Right? They make a question එකක් විදිහට form කරද්දී අපි ඉස්සෙල්ලාම was කියන එක නම දාගන්න. ඉස්සෙල්ලාම was he going for work? He going for work. Very simple. Right? Then after they were coming for work. මෙයාව අපි turn කරනවා. Were they coming for work? Okay, next one. He was riding the bicycle. He was riding the bicycle. Was he riding the bicycle? Was he riding the bicycle? Fourth one. You were reading the newspaper. Were you reading the newspaper? Fifth one. The man was writing the letter. Was the man writing the letter? Was the man writing the letter? Sixth one. The teacher was writing on the blackboard. Was the teacher writing on the blackboard? Next one. The students were studying in the school. Were the students studying in the school?
Eighth one, the lady was walking along the road. The lady was walking along the road. Was the lady walking the road? Answer for the ninth one. I will be writing here. The young man was crossing the road. Was the young man crossing the road? Final one. The dog was barking at something. Was the dog barking at something? Right. So likewise, we can form the answers. So we can form the questions in past continuous for these answers. So these sentences, right? I will bold the answers for you to easily visible, right? Okay. Fifth one, sixth, seventh, eighth, ninth, the last. Right. And then thinking time making answers ටික ලියාගන්නට නේ. Okay, now let's move into the next part. We are having another one, another kind of a tense here. Future continuous tense, right? අපි අලුත් tense එකක් ඉගෙන ගන්නවා. Future continuous tense එක, right? So according to the definition I have given here, the future continuous tense is a verb tense that indicates that something will occur in the future and continue for an expected length of time. අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ යම්කිසි සිද්ධියක් අනාගතයේදී සිදු වෙලා එහෙම නැත්නම් සිදෙන්න පටන් අරගෙන ඒක යම්කිසි අනාගතයේ යම්කිසි වෙලාවක් වෙනකම් පවතී කියන එක තමයි අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ. නැත්නම් ඒ වගේ දෙයක් ගැන කතා කරන්නට තමයි අපි මේ tense එක use කරන්නේ. So I have given here the format for formation of a positive sentence when we are talking about the future continuous. Then after we will learning about the negative sentence construction and a question sentence construction under the future continuous tense, right? So first of all, we are having the format for the positive tense construction. According to the format, we have subject, then after we have will or shall. According to the subject, if it is I or we can use shall. I think you can remember in the previous video also I taught you about the future tense, simple future tense. There also we had this shall, right? Then after we have the be word එක be form එකෙන්මයි අපි තියන්නේ. Then after we have verb plus ing and finally we have object, right, for the rest of the sentence. බලන්න ඉතින් අපි නැවතත් මේක බලමු. subject එක තියෙනවා, will or shall ඉන්නවා. ඊට පස්සේ යාත් එක්ක be verb එක අපි තියෙනවා be form එකෙන් ඒ base form එකෙන්. Then after we have the verb plus ing and the object at the very last, right? ඉතින් verb එක ing එකකින් තියෙනවා මොකද එයා continuous නිසා, එයා future නිසා අපි shall එකයි be එකයි එකයි future continuous නිසා අපි shall එකයි be එකයි use කරනවා. Okay, then after here I have given you a set of examples for the future continuous tense and the positive sentence construction. The examples are: I will be playing tennis at 10 a.m. tomorrow. He will be coming at 9 a.m. tomorrow. Then after they will be watching TV at 9 o'clock. Then it will be raining when you come back. And finally the car will be driving faster, right? So with that, we are moving to a exercise under the positive sentence construction of future continuous tense. Future continuous tense එකේ positive sentence එකක් කොහොමද build up කරන්න කියන එකට exercise එකක් දීලා තියෙනවා. So this is the exercise. Please write down this in your notebook and try to give the answers or try to fill the blanks using the future continuous tense, and the tense are given, the verb is given at the very back of the each sentence, right? ඉතින් හැම sentence එකක් පිටිපස්සෙම අන්තිමට දීලා තියෙනවා verb එක brackets ඇතුලේ. ඒ verb එක future continuous tense එක use කරගෙන ඔයාලා fill කරන්න තියෙන්නේ මේ blanks වලට, right? Okay.
Okay, now I will give you the answers. Now let's discuss about the answers. Of the answers take discuss करब. So for the first one, he will be going. He will be going. He will be going to school. They will be playing. They will be playing football. She will be writing the letter. You will be walking along the road. It will be eating biscuit. Will be right. Sixth one, the car will be driving faster. The seventh one, the bus will be driving. The bus will be driving. Then after the man will be running on the track. Then after the students will be studying in the school. Final or the tenth one, the teacher will be teaching in the class. So likewise, we can get the answers for the blanks, right? I will hold them also for your easily visible. One, sixth, seventh, and will be running, will be studying, finally, will be teaching, right? අද ඉතින් ඒ විදිහමයි මේකේ answers ටික වෙන්නේ. Now let's move into formation of a negative sentence under future continuous tense. අපි future continuous tense එකේ negative කොහොමද හදන්නේ, negative sentence එකක් හදන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන දැන් අවධානය යොමු කරමු. So according to the format given here, we can see that we can use subject and for the will or shall කියන එක කෙනාට අපි not කියන එක අපි දානවා. Then after we have the be verb in the be form. Then after we have verb plus ing and finally the object, right? So if it is I or we can use shall or will, but for the all the other nouns or pronouns we use only will, right? With that to make this is in a negative format, we use not with the will and shall, and then after we have be and verb with the ing form and the object, right? I think it was a then I have given you a kind of a set of examples. According to the examples, I will not be playing tennis 10 a.m. tomorrow. He will not be coming at 9 a.m. tomorrow. They will not be watching TV at 9 o'clock. It will not be raining when you come back, and the car will not be driving faster. Right? So, those are the examples I have given you to create a negative sentence under uh, future continuous. Right? Then, after we are having a exercise here. Right. අපිට එක්සයිස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ එක්සයිස් එක ඔයාලගේ බුක් එකේ ලියාගෙන try කරන්න මේක blanks ටික fill කරන්න. What we have to do here is complete the sentences given below in negative. Use the verbs in the brackets in future continuous tense. So here we have given you a blank. For completing then back you have given the verb, right? Brackets ඇතුළේ ඔයාලට verb එකක් දීලා තිනවා. ඒක future continuous tense එක negative විදිහට මෙතනට දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ලියාගෙන දැන් කරන්න පටන් ගන්න. I will give you the answers. Okay, now let's see the answers. For the first one, he will not be going. He will not be going. Right. Then after, they will
not be playing. They will not be playing. She will not be writing. You will not be walking. It will not be eating. It will not be eating. The car will not be driving faster. The bus will not be driving. The eighth one, the man will not be running on the track. The students will not be studying in the school. The teacher will not be teaching in the class. So like this, you can get the answer so that you can fill in the brackets, right? I will hold them also for your easy visibility, right? මේක ඔයාලට පැහැදිලිව බලන්න මම මේ ටික bold කරන්නම්. Okay, so that's how we have to fill in the blanks. You have got them all then correct. Okay, with that, now we are moving to the final part of the formation of question, which is the formation of question using the future continuous tense. Here I have given you the format for formation of a question under the simple future, future continuous. The format here tells first we have to use will and shall, then the subject comes here, then after we have the be verb in the base form or the be form, then after we have verb plus ing, and finally we have the object, right? Okay, ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේකේ අපිට format එක හදාගන්නට තියෙන්නේ. I have given you a set of examples here. What are the examples? First one, shall I be having my breakfast tomorrow morning? Shall I be having my breakfast tomorrow morning? ඉතින් මතක තියාගන්න මේකේ මේ shall කියන එක නාම ඉස්සරහට ඊට පස්සේ මැත්තේ subject එක ඊට පස්සේ be එක සහ verb එක ing form එකෙන් සහ අවසානයේ තමයි object එක දෙන්නේ. ඉතින් මේ format එක අමතක කරන්න එපා. බලන්න දෙවෙනි එක will he be playing football? Then after will she be preparing the food? Will she be preparing the food? Then after, will they be coming to the school? Will they be coming to the school? Then after, will you be walking along the road? Will you be walking along the road? So likewise, we have to form the the question sentences of the future continuous. Then after we are having an exercise here. After exercise now we will write the exercise in your book and try to answer give the answers correctly, right? මේක අපි හරියට උත්තර ටික ලියමු. Okay. Okay, I will discuss the answers. What we have to do here is turn these sentences into questions in future continuous tense. In future continuous tense එකේ questions වලට මේ sentences ටික අපිට form කරන්න එහෙම නැත්නම් මේ ටික turn කරන්න කියලා තමයි කිව්වේ. ඉතින් මම දෙන්නම් answers ටික. දැන් පළවෙනි එකට අපිට දුන්නේ he will be going to school. The first one was he will be going to school. Now we are converting it into the future continuous tense. It is as likewise will he, then after be going to school, will he be going to school? Will he be going to school? Then after, will they be playing football? Third one, will she be writing the letter? Fourth one, you will be walking along the road. Will you be
in the road. The fifth one, it will be eating biscuits. Will it be eating biscuits? The car will be driving faster. The car will be driving faster. Will the car be driving faster? The seventh one, the bus will be driving. Will the bus be driving? Will the bus be driving? Eighth one, the man will be walking on the track. Will the man be on the track? Ninth one, the students will be studying in the school. Will the students be studying in the school? Final one, the teacher will be teaching in the class. Will the teacher be teaching the class? Right. So likewise, those are the ways, this is the way that we are forming or turning these sentences into the questions in the future continuous tense. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේ තීන තිබ්බ sentences ටික future continuous එකේ questions විදිහට form කරන්නේ. Now I will bold them so your easy visibility. Right. Okay. So those are the answers. You can hear answers checked, and I hope that you have all answered very correctly for these questions. Right. I think with that, so we have come to our end of this video. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි මේ වීඩියෝ එකේ අවසානට ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න කලින් ඕගලන්ට නැවතත් මතක් කරන්න තියෙනවා channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එතකොට ඕගලන්ගේ අපිට ඕගලන්ට මේ course එකේ අපි ඊළඟට දාන වීඩියෝ එක දාපු ඉක්මනින් ඕගලන්ට ලබාගෙන ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒත් එක්කම මම කියන්න ඕනේ channel එක subscribe කරේ නම් subscribe කරන්න කියන එක නැවත නැවතත් කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක subscribe කිරීම තුලින් සහ මේක ඔයාලා අනිත් අය අතර බෙදා ගැනීම තුලින් තමයි මේක ඉතාම මෙහෙම නැත්නම් මේ කරන course unit එකේ ඵලදායීතාවය මේක දෙන use එක වැඩි වෙන්නේ. මොකද මේ course එක ඕගොල්ලන්ට එක සතයක්වත් වියදම් කරන්නේ නැතුව ඕගොල්ලන්ට මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි ටික හොඳට. ඉතින් මේ ටික හරියට follow කරොත් එහෙනම් මම දෙන guidelines හරියට follow කරොත් ඔයාලට හොඳට ඉංග්‍රීසි දැනුම ඕගොල්ලන්ගේ වැඩි කරගෙන ඔයාලා මම කලින් කිව්වා වගේ ඕගොල්ලෝ තාම 6 වසරේ ඉඳන් 10 වසර වෙනකන් ඉන්න ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. or you can be a student who is studying for or going to sit for the O levels, or you may be a advanced level school student, or you can be an undergraduate student in any kind of a university in Sri Lanka, or you may be an employee of an organization. ඉතින් ඔයාලා organization එකේ employee කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට සතයක්වත් වියදම් කරන්නේ නැතුව ඉතින් නොමිලේ මේ course එක කරන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි ඕගොල්ලන්ගේ දැනුම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අනිත් අය අතරත් බෙදා හරින්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක ගැන මේ වීඩියෝස් ගැන එහෙම නැත්නම් මේ course එක ගැන මොකක් හරි අදහසක් ඔයාලට තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්න. මම ඔයාලට මගේ number එක කලින් වීඩියෝ එකෙත් දුන්නා. මේ වීඩියෝ එකෙදිත් දාන්න මගේ number එක. ඔයාලට ඒ number එකට WhatsApp message එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහස් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ number එක මම කියන්නම් 071 043 89 65 071 043 89 65 කියන මගේ number එකට කතා කරලා ඔයාලගේ අදහස් කියන්න පුළුවන්. මගේ නම කසුන් පෙරේරා. ඉතින් මම හිතන්නේ මගේ number එක කතා කරන්න අපිට කතා කරලා ඔයාලගේ ideas දෙන්න. ඉතින් thank you very much for being with us throughout the video. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. So with that I am winding up the session. Thank you very much.